Доброе утро, день, вечер, ночь. Мы продолжаем внешние миры проходить. Так, и прежде чем отправиться на Монарх, мы кое-что I сейчас hope this сделаем. fancy soap we got is extra strength. I'm feeling a Тебя mite что с еблом-то вообще? ripe. Oh, in her messages, Junlei said her mama used to make this dish meant for. Да-да-да-да-да, иди с There's ней на got to be some place свидание. in Stелlar-Bey that can bake a casserole. Thanks, Captain. Так, ладно, пойдем. Чё? Спектральная водка. Ну, я же говорю, бухлом торгуют. Так. Починить. Да? Так, модифицировать. Так, сначала мы посмотрим... А, у меня нет гаджета. Угу. Ладно. Тогда вот эту модифицируем штуку. Так, погнали. В этот раз, наверное, все-таки мы уже идем. В смысле, летим на Монарх. Huh? Oh, I am alert Ты and прикалываешься надо awake. мной, да? Угу. Not to worry. I take. Welcome back, Captain. Здорово. How? What's that? Define. I see. In that case, my favorite. What do you mean? Do you have any? How? I told him not to go because of his head injury. I knew that likely. I need a moment to process this. Че Though у I нас? am Это not самый certain час why. откровений, что ли? Thank you for confiding. I have been keeping a secret as well. What? No. At discounting the architecture of a shell Шо? persona my captain asked me to construct. I identify. Да I never get bored and contemplate hijacking the ship. у меня. I swear. Блять. Сука. I do not like joking about the captain, Captain. And we... How did you guess, Captain? Did Sam tell you? I should have known better than to Блять, confide in such a Скайнет. Ёб твою мать. Ага. Каскадия недоступно. А вот это доступно. О, а тут на Монархе, короче, еще лазить, перелазить. We're now in orbit above Тихо, тихо, Стеллар-Бей, тихо, тихо, Captain. тихо, тихо. Спокойно, спокойно.
I have received a transmission from Roseway, from a Dr. Shaw. Что такое, бляха-муха? Welcome back, Captain. I have received a transmission from... What? Oh, is this on? Oh, it's on right now. Oh, blast. Ну, я тебя Hello? помню. I'm trying to reach the captain of the Unreliable. I'll keep this short, lest I get caught. Please return to Roseway as soon as you can. Ну, ладно. Now, how does this blasted thing turn off? The transmission. Все. I request you to... Не, ну он как бы предупреждал, что он это самое. Подожди, куда мне? We're now in orbit above Roseway, Captain. Не, ну неужели про Великую войну-то после Первой мировой, блин? Я, конечно, понимаю, ретрофутуризм и все такое, но это совсем пипец. Да, здрасте. Ah, I remember you. You must have received my wireless. Thank the law. I went to great risk to send that. А зачем ты рисковал? Aha. I knew that it'd entice you to return to our dangerously unprofitable Ты township. мне задание хочешь? I asked you here because I have a working prototype of the Altinature, Auntie Cleo's very first weapon. I'd like you to have it before it gets confiscated. Ах, вот оно что. Вот действительно, я ни хера не The понимаю. schematics you fetched for me lent themselves well to the creation of the beauty you now possess. Unfortunately, Auntie Cleo А, are ты хочешь indeed felt избавиться? otherwise. Я не понимаю, что The ты market's какой-то already мутный ебал, saturated, покажи they свое, said. слышь? Weapons are everywhere. Ты They рыжий? aren't interested in mass-producing the Altinature, which makes this an illegal prototype weapon. Given your unlawful proclivities, I thought it'd be safest with you. Не хочешь свое So here we детище are. уничтожать. I'd rather see it in the hands of a free agent than destroyed. Хорошего, как говоришь. О чем я дал вообще? Ну да, глянь. Угу. Да, ну ладно. Коррозийный урон или что там? Ну раз пришел, давай поговорим. Did security talk to you yet? Слушай, ты надоел мне. Annie Cleo makes the... Я тебя понял. Он застрелился, что ли? Да, я бессердечно с ним обошелся, и он застрелился. А последствия от этого какие-нибудь есть вообще? Или все? Ну, как неинтересно.
Doc Crane better get over himself. Ты, блядь, дебил, я пытаюсь сказать, что он сдох. Still a lot of raptidons out there. Ой. We'll take care of them. Questioning authority is the most common symptom. Да, с этим обсидиан не поработали. То есть последствия, они как вообще выражены, что все, на этом все закончено, просто сдох и все, да? То есть ничего не изменилось. Никаких понтов от этого нету. Так что ли? Могли бы и сделать, кстати. Что с этого что-нибудь меняется, там, другой руководитель, новый... Ладно, о чем это я? Все, они превратились в овощей, все. Типа задания больше нет, самое, все. Локацию прошел, все, да? Угу. Да-да-да, вот она меня послала. Captain, if you're looking for crew members Ellie or Felix, they're sharing a drink upstairs. Водку жрут, твари. We are now in orbit above Stелlar-Bey, Captain. No blockade is a match for my piloting skills. We'll be here, Captain. Так, ну этот понятно со мной идет, а кого взять из вас? Ну ладно. Captain, or will we? Haha. Значит, одна планета норм, а это неудачное терраформирование или что? Ну, в общем, не похоже на неудачу. Ой, прикольно, когда газовые гиганты маячат. Оу май. Кстати, говорят, что перспективнее экзолуны, чем экзопланеты по поиску внеземной жизни и пригодных для жизни планет. Потому что эти экзолуны размером могут быть с Землю и больше. Так, что ты тут ходишь? Давай-ка пошарим тут. Так, это местный населенный пункт. Ясненько. Don't think I've Чё seen you хотел? around. That means you must be new to Stella-Bey. You are new here, right? Да ты смотри, ты гений. You must have seen those UDL gunships on your way in.
There's only 3 of them these days. Still, they tend to scare folk off. You may not have heard, you being new, but Stеллар-Бей hardly ever gets off-road traffic. Us being cut off by the board and all. От нас Which means I отказалась. never get to do Убыточный, this что ли? part, but I've been practicing, so here goes. Типа вы убыточный On актив behalf или of что Monarch это? Stellar Что? Industries, welcome to Stелlar-Bey, home of the freshest sal tuna in Halcyon. Please state your name for the records. Брюс Бэннер. Swell. There's one for the logs. I'm even gonna give you your own entry code. I'm not Monarch supposed to do that. It's Industries. against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. Besides, I got a lot of empty entries to fill. We don't get ship traffic in town. Only off-worlders who do make it out here are sublight. They got a base in Fallbrook. Из And thank the 10 stars for them, корпов or только we would один. have run out of Rizzo's Мгм. Purple Berry Crunch years ago. Oh, that'll just make Mr. Sanjar's day if you tell him. The board makes up lots of nasty stories about rapid Короче, они and cannibals конкретно and на whatnot, Монархе обосрались but that's all outside our walls. и чуваков кинули нахер. Типа, живите Did he как just say хотите или что? raptidons and cannibals? I can't wait. Он не говорил ебаться с ними. We don't get ship traffic in town. And thank the... Oh, sure. They make Stелlar-Bey sound like a rotten place, but it's not so bad. Get a good breeze going, and the sulfur smell mostly covers up the Короче, fishy типа smell. жить можно, что ли? Ah, the nostalgic stench of home. Can't say I miss the day-to-day of living. Anyway, Yeah, Mr. we see. Sanjar's got lots to say on that subject. Kinda. Mr. Sanjar will be mighty... Oh, and if you're headed that way... I got this Rizzo's Rangers Tossball poster coming in on the next sublight shipment. Only I haven't heard anything in a while. Плакат. Что? Boss, come on. Black Hole Birdie, the Hole Meister. That's Bertie Holcomb. Only one of the greatest Tossball hackers ever. Че ты Everyone's несешь? heard of him. Я вообще не Even ебу, on что это за Monarch. тол, You что? still get some of the games. Oh, you're real funny. Guess I don't feel so bad for missing what goes on. Thanks a bunch. Все, проще Celia works for согласиться. Mr. Sanjar in the Все, проще согласиться, чем с тобой что-то выяснять. Блин. Так, здесь какой-то закуток. Тихо. Тихо. Так, мы засейвились на всякий случай. Начнем воровать потихонечку. Так. Я вот так вот смотрю, подумал, ничего себе у тебя это самое, а это у тебя оружие. А я думаю, это у тебя что-то еще. Что? Монарх чего-то там Industries, да. Газовый гигант, это круто. Ага. What are the chances of all the times and places we could have been born? Yeah. We're here, light years from Earth, going about our lives. Every time the punch clock peals, a worker earns his... Чего вы несете, а? What are you talking about? Sorry, I thought you were quoting It's a Wonderful Directory. Че ты незнакомая? Ну, жрет водку. Well. Isn't often we see new folk in Stеллар-Бей. Да First ты drink's on me, гонишь. stranger. Усатый, как это на это самое?
Я вообще актив? Suit yourself. If you plan on sitting through Nyoka's stories. I could use a few and tell it them myself. Now what can I do for you? Черная баба с розовыми или красными волосами, какие там? Not since Amber Heights. These days we have more leaving than coming. Off to Чика-набор, join the что? iconoclast. Чего здесь происходит вообще? Bunch of marauders broke into the executive compound, slaughtered everyone. Понятно, и везде бандиты. Corporations pulled out of. I thought everyone knew. Так, значит, они порядок поддерживают. But it had a fancy ring to it. Name's the. Nope. But a man. Читать не вредно, да. Anyone who spends any amount of time in this bar is bound to get to know Nyoka. And I don't mean that on. Anyone who's rid us of as many beasts as you have is entitled to a few drinks. Короче, она Something постоянно else I can бухает. do for- Баба бухальщица, я понял. Дай-ка я догадаюсь, мне надо с тобой побазарить, да? And the little bastard's slippery, right? On account of its blood, so it's sliding all over the place, trying to crawl away. Слышь ты, Вупи Голдберг. Getting so I can't tell the blood from the mud. Че ты несешь, а? Ну ладно, давай послушаем. But I gotta get in there, get right in that baby rap's stomach and dig it out. If so much as a drop of stomach acid got on that medallion. Слушай, я вообще не I don't понимаю, know. что ты Right. несешь? What are you staring? А, ты только заметил. Здорово. Ooh, charmer. Don't get a lot of that around here. Folks mostly grump at me about how I should join the MSI payroll. Nice change of pace. Че, бабу спаивать будем, да? What are you doing in Stеллар-Бей, stranger? Я пришел с тобой познакомиться, да? Oof. Some hell you've chosen. You must really love fish. Особенно такую волосатую, как ты. I'm headed. Outstanding. Our dispensary here maintains a stock. I'm cut off. А, from the money ты еще on и по account of needing таблеточкам? one just about Ой, every какая damn ты day. это самая. But I'm sure you've got your Ух. wily ways. Fetch me one. Принеси мне колесики. Угу. Well, they work. We got a deal or what? Короче, добудьте Ширялова. А, ну это и было задание, я понял. Да ты шо? А что здесь творится? Ребята, что такое? Вы меня не видели. Ты что ли? New face, huh? И шо? A ship captain? Well, I'll be. Here, let me buy you a drink. Consider it an MSI welcome. Че? Why don't you grab a chair? Me and my friends have taken our destiny into our own hands. We're untethered, free of responsibility and worldly cares. Мне это ни о чем не говорит. Well, as long as we don't run out of bits. But until the windfall's gone, we're riding high. See, we just walked out on our work. Had enough we did. So now we're striking.
It ain't any one thing Гуляй but the sum of it рванина. all, having to work longer shifts for less bits. And the wages we do earn don't co- Our supervisor Velma goes on and on about quarterly profits and meeting quotas. But that ain't what Sanjar promised us. Velma refuses to negotiate, so we're refusing to Что-то я work. слышал про эту We ведьму. won't go back until she agrees to pay us fair and proper. Us on Monarch, we're free from the board, you know? We have the right to lobby for better hours and pay. I wouldn't... Задание It's been типа дашь, days, да? but Velma won't even hear. You would do that? We sure are lucky you decided to come up to the Надеюсь, она patio. берет натурой. Sure thing. Not forever, but we've each saved up our bits, and I stashed them safe in my home by the diner. Да зачем ты мне сказал, чтобы я спиздил? If I knew that, I'd have tried it. Talking the I would never endorse such an untoward tactic, you know, but, well, so far it's Ну just то, что она gossip. взять тебе берет, это понятно, откаты. Я понял, ты мне про откат сообщил, я тебя понял, да. Угу, я тебя услышал. Откаты берет, разберемся. Угу. Грязная сучка. Что? Wrapped musk and canid eyes, right here. Что? Hello, stranger. Can I interest you in a... You look like... Чего? I don't know. Celia usually buys whatever I have, and Mr. Pickett seemed real interested. She works for Sanjar at MSI. She's Sanjar, also короче, Stелlar-Bey's главный у biggest вас, я collector понял. of canid incisors. He came to Stellar-Bey years ago, just before the board cut us off. Ended up stuck here. Who wouldn't be? Now that just sounds like a fancy way to say... Sure, they're real big. Hard to... Well, I could send you to the same place I sent Mr. Pickett. But I haven't seen him in a few weeks. To tell true, I'm starting to... Tell you what. All right then. Leave town through the southern gate. The one right here. And head past the abandoned ruins. Ну Last ладно, man найдем between твоего мистера. Что это с тобой? Sir, please, Что такое? Oh, thank you for stopping. Everyone acts like nothing's wrong, like my little boy isn't at risk. Please, you have to help me get my little Tucker back. He А ran это кто away. такой? and is going to Спесик, get... что ли? Oh, I just knew you were a good person. He ran out into the wilderness a few days ago. I warned him about the raptidons. Please, won't you go and Да, find есть my мальчику не boy? 40 лет. Его не придется на себе нести. Thank you. Мальчик, Oh, I блин. know Там he'll be мальчик, safe наверное, now блин, that someone's килограмм able to fetch him 150, home. блин. You look for him in Amber Heights, you hear? It's down the road southwest of town. Ладно, там пудрит мозги кто-то. Ты мне, главное, не пудри мозги. Так, а здесь что такое? Что это здесь? А что это здесь? Украсть огнемет? А у кого? Тут никого я не вижу. Да? Тихо. Спиздил и ушел, получается, нашел. Что? Тихо. Что?
Руины Стеллар-Бей, юг. О, май. А, теперь ты отдыхаешь в такой позе. Угу. Чё? Well, well. Тихо, The тихо, only- тихо, тихо, What can I тихо, get тихо, you? тихо, тихо, спокойно. Это я тебе могу помочь, наверное. All sales are... Давай, посмотрим, что у тебя есть. Гранатомет 2. Ух ты. Револьвер 2. Ручной пулемет 2. Ё-моё. Оу май. Так, а здесь у нас что? Никаких вывесок, да? Тихо, 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 тихо. Куда я вообще попал? Я так понимаю, здесь главные сидят. Мне к ним еще рано, наверное. Здрасте. Тихо, 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 тихо. Ты что тут бегаешь? I think I'm gonna be sick. Что? I clean the apartments while everyone's at work. If you're going into the apartments, do not go into... Now, if you'll excuse me. Труп увидел, что ли? Murder? Hey, is this the part where we go hunting for clues? Слушай, я этих трупов, блин. Gruesome way to die. Пока никто не видит, я все улики соберу. Что? Что? Расследование? Где деньги? Квитанция чего? Букмекерская контора? Тихо, 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 тихо. Ну, букмекерская контора, понятно. Незамысловатая улика, я скажу вам. Знаешь, ты тоже на живую не похожа. Да что-то воду какую-то льют. Здрасте. You startled me. Don't sneak up on a person like that, huh? А что ты испугалась? Что ты испугалась? Охотничья винтовка ультра. Ну ладно. Ну-ка.
А, это север, да? Ну ладно. Я бы, конечно, спиздил броню элитную, но я боюсь, они сейчас реагируют. Так, а что это у нас тут? Тихо, 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 тихо. Опа. А что тут происходит, я вообще понять не могу. А? Ёб твою мать, а. Это ради карабина я туда залезал. Спасибо. Ёбан. Здрасте. Ты кто еще? Ooh, you're the new face. Wow, you must be up on all. So who do you follow? Wait, don't tell me. You look like a Hammersmith Thunder fan. No. Ты чё несешь? Rachel H. Mammoths. Дорогуш, тетя Клео. Seriously? Что это? I mean, yeah, you're looking at the Darling's newest recruit. Boss is a Чё? shoo-in for rookie of the quarter. Что? I'd heard they'd gotten a new hacker. Is that why everyone's making such a fuss about you? But what are you doing on Monarch? Maybe we're not so isolated as I thought. You get to listen to games all day? Stellar-Bey really is a paradise. It's pretty swell, but it's a whole lot better with company. Say, I don't think I've seen you before, and I'd remember that face. I'll try not to be a stranger then. Name's Felix, by the way. Sorry about that. Was there, something I could А do что for you? такое? А что такое? Мужчину увидел? Что? Poor Isaac. I'd really like to help. Isaac was a sweet fellow, even if he did have terrible teeth. I don't know for sure, but I saw Elijah and his buddies pushing Isaac around. Что-то как-то легко все They're получается. hooligans from Fallbrook. They Ух, sweep into это town, drop бандиты, supplies ух. off behind the warehouse, and spend the rest of their stay getting rowdy over tossball games. They usually loiter in the alley behind the yacht club. They're not За allowed in the bar яхту? anymore. Ну I ладно. bet you anything Isaac ran into trouble with one of them. Mr. Son, Я тебя понял. here to catch a game? What can I... Это я могу тебе Graham's помочь? always filling the air. All it means... Не хочешь, не надо.
Что, сейчас перестрелка будет, что ли? Ага. А тут что? Кукарача, а кукарача. Так, дальше что? Ничего себе! Ух, я хакер. Пациент. Я это даже не читаю. Ну, нахер. Просто думаю, может напарить на какую инфу. Ну, типа, задание само выскочит. Здрасте. Тихо, тихо, что? Их, ты меня так пугаешь вообще. Ну, взял я таблетки, все, успокойся. Вы ничего не видели, никто ничего не видел. Don't be so hard on her. With Brax missing, she's working doubles and needs a little edge. Very well, dearie. But you stop by anytime you like. Hmm? Thanks, I'll keep that in mind. Куда ты пошел, блядь? Животное. Sorry, I've got to get back to the warehouse. Блядь. Ой, здрасте. Hello, dearie. Это с первого канала. And with sweet cheeks like those, I'd remember. What can Auntie Abigail do for you? Now that can't be. Ms. Randall. Dear me. She does have another. But here's Neil. Do take care of yourself, dear. Двойная доза я еще взял. То есть можно было спиздить, а можно было вот так и так. Смотри-ка как. Интересно. То есть ты мог спиздить, а мог получить дополнительную дозу через... И что? Что? Все? Ты со мной говорить больше не будешь? Да и насрать на тебя. А что тут? А что тут? А что тут? Я хочу знать, что здесь. Что здесь происходит-то вообще? Ладно, подожди-ка. Так, это максималка. Мы выпендриться пока не будем. Так, перк. Что? Сопротивление брони? Ну, давай.
Look, you can tell Catherine the new shipment will be ready when it's ready, all right? She's welcome to come up here and pack boxes herself if she's in such a... Что? Did she now? Well, I can see I was mistaken. Because if Catherine really had sent you, there'd be a lot more expletives in your message. I hope you can forgive my temper. This job has been running me ragged lately. First, my autoloader foreman stages a walkout, and now my chief eschatological health manager is missing. Unless you're here to tell me he's agreed to do... I don't have the bits for it, plain and simple. Besides, if I make an exception for him... She's principled, in at least this area. I will begrudgingly Слушай, блядь, тебя никто не спрашивал. Thank you. If Caleb wants to keep this job, he'd better get... Same thing as me. Where's your proof? Чё, так легко, что ли? Because I know no one's been poking... Are you absolutely sure of that, Ms. Just as a... hypothetical. Nothing to see on my terminal, of course. Because I've done nothing wrong. Maybe so. He says he's got a stash to tide his crew over. Could be he's all talk, but if the money's real, I bet you he keeps it at home. For running me ragged while he takes... Fine by... Ладно, мы на тебя управу найдем. Sublight boss out of Fallbrook. Handles most goods that come in or out of Stellar-Bey. Something... Brack. Да, коллега. I can't keep working double shifts since you don't seem to be constrained yourself. Tell him Velma said to get his lazy Всё, сейчас. Stealing such a nasty word. Тут все друг друга кидают, я уже понял. Всё, хорош. We're not like those corporate towns where you get fined for sleeping on the wrong... Besides... Ладно, все стало понятно. Ай. Что это такое? Охотничья винтовка Ультра. Воу, тихо. Это куда это я? Это где это я? Ух ты. Руины. Оу, здорово. Пароль. Где я чё-то нахожу вообще? Столица Скэтрин. Ё-моё. Да, может это Монарх даже еще большая локация, чем вместе взятые уже известные локации. Но мне так показалось. Туда вход, сюда вход. Да не буду я воровать это все. Блин, сколько ж тут. Всего просто дохерища. Одних только дверей до хрена. А. Это ваши главнюки.
MSI seminary, same as my kids. Опа. They teach you science there? You know, test tubes, formulas, all that sundry. There is more to science than test tubes and lab coats. This ain't your alley. And the study of science is a lifelong... А ты кто? Hey, Что? what are you doing here? Ваш This is our секретный? secret alley. Я что-то не видел Verna табличку про already pissed секретность. by those crates to Шутка. market. Listen, that purple-toothed twerp ha- and not that it's... Oh, yeah? What are you saying exactly? Ты сейчас, блядь... Wow. Most of the pencil pushers around here cave as soon as you look at them funny. А что, стрелять не будем? Fine, we're going. This ain't worth it. Надо было сразу вас валить всех к ебеням. Что такое? Что? Что ты на меня это самое? Застрелить бы вас, тварей. Ну что, как твоя бухлишка? Ah, the charmer. All of the above? More or less dangerous than a steady supply of alcohol. Give it here. Whew, that hits the spot. Right in the, oh, no, there it is. There it is. Yes. We're in business. Let's go. А, это и Great. есть та Where шестая, to? это самая. О, Oh, Hiram? I ain't checked in on that man in an age. He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's Peak. We'll be going south and west, mostly along the road till we're past Fallbrook. Out there, there's a few more of Ладно, us ладно. spelunker. Rotting River will take you into the mountain cavern. That said, three's already a crowd. I don't mind waiting somewhere until you got a spot open. A real big Да game иди hunter. отсюда, You gotta give me some pointers. You look like a дрочи. You a traveling vicar? In a manner of speaking. Stелlar-Bey had a Так. vicar once. He took it upon himself to convince Graham's folk to come back to the corporate fold. Kept making the trip between the city and Amber High. Ух, ничего себе, ты крутая. Пиздешь. Стелс. Урон животным, да давай, чё. Так, это основное задание. Так. I By wonder foot. sometimes what they're doing Kept on getting himself into all sorts of scrapes. Day came when I found a book of his in the middle of a... I don't mean to judge, but are you ever sober, Ms. Ragnar Wentworth? Only when I got a job to do. And even that ain't a guarantee. Ну хорошо, я нашел хату. А ты чё тут шаришься? You again! You. Braxton. I've never even heard of a Braxton. Got nothing for you, sorry. Я так и знал, что пиздюшка какая-то левая. No! Okay, maybe just a little.
Braxton always has a good stash, and I just like to let loose a little. Stop thinking about the marauders and the raptidons outside, you know. Huh. He told me he was delivering to this house in the ruins south of town. Whole family had fallen, so maybe... We're in agreement that the Наркоманы, Braxton блин. is probably dead, right? Не-не-не, подожди. Ну, как минимум, здесь и здесь можно пройти, да? Ну, давай с вами побазарим. Здорово. Greetings, and welcome to Monarch Stellar Industries, producers and purveyors of the finest salt tuna in Halcyon. What can I do for you Что? Not at all. Mr. Nandi treats us all right and pays us well. I just spent most of my paycheck on a raptor. Мне, блин, вот зачем это все нужно знать, а? Laws, no. Sometimes it's canid teeth, or a mantis worm wings, whatever Sebastian has in stock, Окей, really. окей, окей, окей. Oh, I don't need any of it. It's also I can talk to Sebastian. He doesn't get go. Sort of the strong, silent Oh type. my. Unfortunately, my apartment's kind of filling up with his stuff. And some of the neighbors are complaining about this. Барахольщица. Есть такие психопаты, говнище всякое несут к себе. Would you? I'd appreciate that so much. Maybe don't tell him I wanted you to ask. Just that you... Oh, Mr. Nandi's doing that thing where he breathes through his... He doesn't talk much, but he's got this quiet intensity. Ребята, вы мне такую лишнюю информацию даете, блин. Кто с ним ебется? You think that's what I'm looking for? Что я психоаналитик, он что ли, психотерапевт, блин. Только за деньги, блин. Бесплатно ничего не бывает. Besides, a Тварь. man with... Sorry. Ну ты хоть более вменяемый или чё? Нанди. Здорово. Она стояла только что про тебя пиздела. Ты в курсе? Ладно, все понятно. That you did, sir. How can yield improvements of 26.7% not quicken the pulse? How can 32% cost savings not moisten the loins? Бля, ты еще хуже. Self-imposed. Clear my schedule. This new Celia, will you make a note of that for my self-review? Noted. But not so generous. Out at Devil's Peak? Damn right. But if you're here for him... Now, there's no need to humor me. I'm used to this particular letdown. I had hoped that livening up our advertisements with enticing figures... Sure. Thanks to the so-called hazard clause, Monarch has been cut off from the board's resources and protection for 10 years now. So-called is right. We've got our hazards, but we're still here, damn it. The board took off without so much as a thought for the folks left Но если вы behind. приносите убытки, они съебались. Something to be said for perseverance. I endeavor to persevere myself. We've kept ourselves in business by trading with individual corporations, but given the... Yes, freedom is a tempting ideal, but a rather costly paramour. Ну, я соглашусь. Exactly. Intellectualism fuels the train to mankind's future, but the tracks the train runs on are forged from practicality. I don't know what intellectualism means, but if someone's willing to build us a few practical things around here, I ain't gonna judge them on account of their beliefs. Yes, it's as though the good vicar has plucked the very words from my brain. У него на лбу написано, что он викарий. Чего вы ебаешься? Indeed.
Mr. Nandi here has a rather ingenious plan to get MSI restored to the board. Да ладно. On our terms, mind you. Да ты что? Returning to the board is your only chance if you hope to survive here on Monarch. That doesn't mean it'll be easily achievable. Indeed not. No worthwhile... And if our advertising scheme hasn't borne fruit, Я не понял, это одна из корпораций, we took которую matters выкинули, into our что ли? own hands. Которая занималась терраформингом Монарха, или что это, блин? It's true. Our Celia is an alarmingly competent middle manager. Oh At any other my. company, she'd be wasted in data entry. The plan she refers to is a two-pronged approach. And the first part involves seeing Stеллар-Бей properly defended. With Я a Bolt должен вам 52 помочь, что ли? cartridge, of course. If you can get us what we need to rejoin the board, starting the Bolt 52, we'll be able to become one of the most productive Во and как. secure Храм cities in какой-то house. пробраться. And you'll have a powerful ally on the board. Да ты шо? Why, one of the strongest defenses in Halcyon. An extremely powerful ordnance. In the old arms building southwest of town, which used to be part Какой-то of подвох, Стеллар-Бей да? before we had to move our walls in. Понятно. Do be careful. Все тешит Oh, говном. and while you're at it, there should be a... What can I... But that's terrible. What happened? I'm glad to hear you've dealt with them. They've been causing quite Да a надо bit было of trouble грохнуть around их town. нахер. I've been consumed with other matters of late, but I... Still, your intervention... Где плата, где? 625. Ну, не густо. I see. Well, that's excellent. Не буду я на I'll чувака see that your стучать, ладно. feedback makes it into his review. What else can I do for you? Then it's... Хотя, видно, можно было стукануть и испортить ему жизнь. Это имело какие-то последствия. Why wouldn't anyone? They own nearly all the resources. Ну, понятно, Without the понятно. board, chaos would overtake the system. Working within the established order, Yeah. To be on the Ну, board is to be классическая part of схема. the Они colonial все community. вытравили, Being все cut off уничтожили. means slow Стали strangulation. единственной силой, теперь эту силу ты выкорчевываешь, и хаос будет. А почему? Потому что все остальное они уничтожили. Такой вечный пиздеж о том, что полезнее. Indeed. If membership on the board can ease our hardship. Тихо. Рычаг Don't get ahead давления. of yourself. Yes, it'll be. My hope is to Ты, maintain the у тебя reforms много we've managed ходовочка, here. много ходов Who knows? очка. Ладно. I've asked myself the same thing many times, especially seeing as the legal mechanisms we employed were part of the board's own. То есть вы ёблу intentionally, тупили. though that's Ёблу technically тупые, да? true. For many years, this planet was home to as many corporations as Terra 2. But back then, it was known as Terra 1. Ах, Монарх это Терра-1. О, ма. Really? I always thought they were refreshingly straightforward names. After all, the whole point of Ну terraforming... я тебе... Here, though, the ну, results were... That ain't fair. Понятно. They didn't leave on account of the hazards. They left on account of their cowardice. Sharp as ever. And as the other corporations began to tally... Короче, Терра-2 лучше терраформировалась, чем Терра-1. Здесь какие-то убытки, проблемы. Они обосрались и съебались. Так я понял, что ли, или что? Our leadership at the time certainly won. And how did that work out? Most regard Monarch as a lost cause. But there were others of us who saw an opportunity. It's humane. But it's also good business sense. Exhausted, sick. Anyway, we learned of a loophole in the corporate bylaws that would allow Ах, вы an захотели outsider to claim владеть ownership of the всей entire planet once планетой. the other corporations pulled out.
Все остальные creating the съебались, perfect так. environment for us to enact these new reforms. Реформа, а они вас нахуй послали. No, they laughed in our faces and insisted we'd be relocating to Terra 2 along with everyone else. Ну, где штаб-квартира всех компаний, я так понимаю, это Терра-2. Угу. И все они и все, даже те, кто съебались с Терра-1. In a manner of speaking, many of us stayed behind in an act of quiet but firm defiance. As the most senior executive remaining, I ended up in charge of what was left of MSI. Yes. I moved forward with our planned reforms as well as our strategy to assume ownership. Yet not long after I renamed it Monarch, the other corporations dislodged us from the board and began an... Да потому что они почуяли, что не дохуяли до вас целая планета. Ух, какая низость. Конкуренция. I do think there's something useful in a governing... Ой, иди, короче, все. It's straight bullshit is what it is. Nyoka has the right. Все. Я примерно понял, что за хуйня здесь творится. Yes, making all of MSI criminal. What can I do for you? Пойду-ка я. Ну чё, как дела? Какие еще здесь есть задания? Чё? Я ж с ней вроде побазарил. You know, sending you is the first bright idea I've seen from that man, because I told him to stop. I still don't know anything about it. But if you want to help him... But I'll warn you. Grim wore her patience thin a long... Oh! He doesn't... Plut. Тихо. Все. О май гад. Короче, вся серия у меня пиздеж сплошной опять. Ой. Здрасте. Hey, Velma, I got your caffeinoid pills. You're a lifesaver. Hope Abigail... А как на второй этаж-то попасть? Я чуть не пойму, как на второй этаж-то попасть. Ну ты падла. I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my... Да ладно. Spirits, Velma. You notice my mood? Тихо, ваши эти разборки, иди в шопу. This again? I swear,
You can tell Grimm his poster came in. You can also tell him I got a better offer for it. So now it's going to... That about cover it? Да не вопрос. Shit. Damn right. It's staying locked up in my office. Sure can. If you want to pay... А, то есть я должен заплатить. Sure. Давай, And once скости you finish бабла helping me, поменьше. then Цену we can там, talk about the скидочку мне poster. сделай. No. Fine by me. Какая-то сучка такая выбешивает меня. Подло, Damn ну, right he will. Дэнди. Hopefully that'll be the last I see of him for a while. Something else on your mind? Меркантильная тварь. Так, мне надо второй этаж. Меня никто не видел, а меня никто не видел. Блин, тут уровень шмоток повышается, тут уже шлем 38 брони дает. О май гад. Так, личные дела. Взлом. Какой молодец. Херня какая-то. Ага. А вот это уже компроматик. Херня какая-то. Опять и тунец. Ну хорошо, какой-то компроматик я нарыл. Так. А чё, мужик с пушкой у тебя в кабинете лазит, чё, нормально? Все вообще еще в трусы в карман залезу. Где ты там? Шо, давай добазариваться. I'd give you a... Unless... Tell him to... If Kayla... Yeah, and did you miss the part where I'm working double? Ironic. I'm the one who keeps this place running. That money's mine. Ой, One way or все на another. себе все тащат. И шо? Fine. Ну, Tell наконец-то, Caleb наконец-то. he and his Я team главный can have their переговорщик. raise. Something else on your... Ладно, потом все разрешим. Да, что-то эта локация какая-то здоровая получается. Ну как здоровая? До хрена всяких заданий и еще ответвления всякие. Детка. Ну хорошо. На этом я болтоварическую нашу серию заканчиваю. И мы увидимся в следующей. Пойдем пошастаем уже по соседним локациям. Подожди. Сейчас этому дебилу только плакат отдам. Have you had time to check on that poster yet? Sorry, I just get so excited, and I Я always чуть feel не like I могу miss понять, ты every... дебил или как? Ладно, Would забери you look говно. at that? The Rizzo's logo is nice and bright, and you can still smell the ink on Ой, Mr. ты Holcomb's ебло signature. тупое, I ой. can't thank you enough. Все, Still, иди нахер. you can have the bits I was going to spend at the bar this week. Да? You know what? Take my old Что, tossball там так blocker много, too. что ли? Never get the chance to use it these days. Ну, опыта дали вроде нормально. А, почти все, что я потратил.
и репутация. Ну ладно, так и быть. Не накладно вышло. Хорошо, на этом серию я закончу. Всем спасибо, пока.